Xin cảm ơn sự giới thiệu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo. Đầu tiên thì cũng xin cảm ơn cô Thảo, đại diện cho hồi sức cấp cứu và công ty Dr. Reddy đã tổ chức một cái buổi hội thảo cùng với cho chúng ta có những cái buổi mà cùng nhau tham luận một số các cái vấn đề liên quan tới những cái khó khăn trong điều trị về các bệnh truyền nhiễm hiện nay. Thì cho phép tôi là được đi qua đi lại, đứng một chỗ nó tù chân quá, già rồi. Chúng ta đã biết thì cái vấn đề mà gần đây chúng ta nghe rất nhiều các cái vấn đề mà nhiễm trùng và đề kháng sinh. Thế thì bên cạnh những cái mà chúng ta thấy là những nhiễm trùng gan âm giống như nó muôn màu muôn vẻ, đúng không? Được nói được rất nhiều và có vẻ nó nổi trội lên. Tuy nhiên đó, thì bên cạnh đấy thì nó có nhiễm trùng gan dương và nhiễm nấm mà sau đây chúng ta có thể nghe của thầy Ân sẽ báo cáo sau. Nó cũng không kém phần gọi là nặng nề và cũng đưa tới cái tỷ lệ tử vong càng ngày càng gia tăng hiện nay. Ở đây thì chúng ta thấy là tôi xin giới thiệu một cái ca mà của nằm ở khoa chúng tôi cũng chỉ nhiễm trùng ban đầu vào một cái áp xe do MRSA, nhưng trong một cái khoảng thời gian mà điều trị ở tuyến dưới diễn tiến nó dẫn tới một cái tổn thương kéo dài ở toàn thân và chúng ta thấy là cái thời gian của chúng tôi về điều trị là trong vòng 2 tháng và cuối cùng với cái sự phối hợp giữa nội khoa và ngoại khoa thì bệnh nhân này được xuất viện một cách an toàn. Và chúng ta thấy như vậy thì nó không còn là một cái điều trị như là nội khoa đơn thuần mà có một cái sự phối hợp rất nhiều các cái chuyên khoa thì mới có thể điều trị được những cái ca như thế này. Chúng ta nhìn thấy là ngoại khoa lúc ban đầu thì vấn đề mà mổ phẫu thuật để lấy các cổ áp xe, sau đó thì lại phải tái tạo ra vân vân. Và như vậy cho chúng ta thấy ngày hôm nay điều trị cái nhiễm trùng nó phải phối hợp rất nhiều thứ, rất nhiều chuyên ngành mới có thể cải thiện được. Thế nhưng mà có phải là cái ca nào cũng có thể là có những cái kết quả tốt đẹp như vậy hay không? Thì cho chúng ta thấy là có những cái ca mà chúng ta đã điều trị mà mang tất cả những cái phương tiện để mà có thể cứu sống bệnh nhân, nhưng mà rất là đáng tiếc những cái ca dẫn tới đây chúng tôi đưa tới 2 cái ca mà chúng tôi cũng cuối cùng cũng không có cứu được bệnh nhân. Và chúng ta thấy là như vậy thì nghe mình thấy là MRSA nó có vẻ đơn giản nhưng mà không thực sự là không đơn giản. Và đây là một cái kết quả vi sinh cho chúng ta thấy, nếu các bạn nhìn thấy là cái vancomycin, một cái loại thuốc kháng gan dương rất là cổ điển, rất là bền vững, mà giờ đây thì chúng ta thấy là cái MIC của nó không phải là chỉ còn 0,51 nữa mà đến khi nó bây giờ nó 2 hoặc là trên 2. Và điều đấy nó có dẫn tới là cái vấn đề mà một cái chú ý là đôi khi với bác sĩ nội khoa chúng ta thì đơn giản, mình thấy là mình cũng quan tâm tới vấn đề MIC, còn đôi khi những bác sĩ của các chuyên khoa khác họ không quan tâm đâu, họ chỉ nhìn thấy là xăng xíp hay không xăng xíp thôi, và nếu mà xăng xíp thì người ta vẫn cứ tiếp tục dùng. Và cái kết quả của nó thì chúng ta đã thấy là giống như 2 cái trường hợp mà chúng ta mới giới thiệu. Thế đây là một cái nghiên cứu nó cũng là từ lâu rồi, từ 2012 thì người ta đã cho thấy rằng là khi mà MIC mà trên 1 và đặc biệt là trên 1,5 thì cái tỷ lệ mà thất bại điều trị của nó là nó rất cao. Và tỷ lệ đó nó liên quan tới cái vấn đề mà tử vong. Và chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong của MIC của vancomycin đối với lại MRSA trên một là cái mà hướng tới cái thất bại điều trị. Cái điều đáng buồn mà chúng ta nhìn thấy ở đây thì năm 2016 mình nhìn lại một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi. Từ 2016 người ta chỉ mới nói tới VSA, có nghĩa là một cái là kháng không đang khẳng định với lại vancomycin của Staphylococcus aureus, thì đến năm 2020 thì bắt đầu nó lan tràn ra. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái biểu đồ đó thì các cái sự diễn tiến sau 2010 nó thấy được cái sự gia tăng của một cái kháng của tụ cầu với vancomycin nó đã xuất hiện rất là nhiều. Và chúng ta nhìn lại một cái timeline của vancomycin, đây là một cái loại kháng sinh mà theo tôi là nó một loại kháng sinh bền nhất, tốt nhất từ trước tới giờ trong tất cả các chủng
Thì từ khi mà nó được sản xuất ra 1950 cho tới khi bắt đầu có xuất hiện là cái kháng mà nó không đặc hiệu đó, không khẳng định là 50 năm sau, và 40 năm sau, mà 50 năm sau thì mới có được xác định chắc chắn là nó có cái ca đầu tiên mà kháng với lại vancomycin của Staphylococcus aureus. Như vậy đây là một cái kháng sinh gần như chúng ta qua nhiều thế hệ bác sĩ đã sử dụng nó và đã thuộc nằm lòng nó, giống như là một cái thuốc đầu tay mỗi lần nghĩ tới MRSA. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với một cái chuyện là có thể chúng ta phải cho nó nghỉ trong cái giai đoạn nào đấy, hoặc là chúng ta phải sử dụng nó một cách kỹ lưỡng hơn thì mới có được hiệu quả. Và chúng ta thấy là chính vì vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới mới đưa ra năm 2020 đã đưa ra cái cảnh báo là trong các cái nhóm mà vi khuẩn gây bệnh quan trọng, và đặc biệt là gây bệnh nặng đó, thì Staphylococcus aureus là một trong những cái mà người ta khuyến cáo. Vậy thì những cái thách thức trong điều trị MRSA trong thực tế là gồm cái gì? Thứ nhất là cái tình trạng gia tăng kháng thuốc, kháng sinh như chúng ta đã nói rất nhiều cái hội nghị gần đây. Cái thứ hai là cái thiếu hụt về cái dữ liệu vi sinh tại chỗ. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các bác sĩ truyền nhiễm giống chúng tôi. Bởi vì nếu mà không có cái guideline của vi sinh tại chỗ đó thì chúng ta vô phương điều trị tốt. Chúng ta không thể máy móc là cứ lấy cái kết quả của IDSA, của Smith hay của cái gì về mà mình ráp vào. Tại vì đấy là của vi khuẩn của người ta, cái tính cách kháng thuốc của người ta. Còn cái của chúng ta mới là cái quan trọng, là xem cái đáp ứng thực tế của nó có tốt hay không. Rồi cái nữa là một cái hạn chế của cái kháng sinh mới. Những cái kháng sinh mới đi về Việt Nam thì rất là mắc tiền, chưa vào bảo hiểm y tế, và chúng ta cũng rất là khó để chọn được một bệnh nhân mà nó có khả năng chi trả những cái loại thuốc mới. Đấy là một cái rào cản. Và cái thứ nữa là cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng thuốc cũ đó, nó dẫn tới các cái chủng thuốc mà bắt đầu, cái chủng vi khuẩn mà nó bắt đầu kháng, và nó cái kháng đấy nó cứ lây lan rộng trong bệnh viện và nó trong cộng đồng. Cách đây 1 tháng thì tôi có một cái báo cáo ở bệnh viện Kiên Giang, không biết có bạn nào bệnh viện Kiên Giang ngày hôm nay nghe không? Các bạn Đông, trưởng khoa ICU nói: thầy ơi, chỗ em nó sạch lắm, nó mà bị đa kháng là tại vì chờ đấy đấy. Tại vì mỗi lần mà chờ đấy mà cứ chuyển bệnh của các thầy về, các thầy chữa nó cải thiện được cái bệnh chuyển về em, nhưng mà nó mang theo cái vi khuẩn đa kháng và nó làm lây lan cho bệnh viện em, chứ hồi xưa bệnh viện em không có đâu. Đấy. Thì là nó nguồn gốc là nó là chợ đẩy, nhưng mà xin thưa các bạn, cái đó không phải đâu, không phải chỉ có chợ đẩy đâu, cả nước chúng ta bây giờ nó ảnh hưởng tới cái chuyện đó. Tại sao? Tại vì một cái tổng kết của bệnh viện chợ đẩy cho thấy rằng là trong tổng số các cái loại vi khuẩn đa kháng 100% chẳng hạn, thì ở chợ đẩy chiếm vào khoảng 35%. Thế còn lại khoảng 30% của trong cộng đồng. Trong cộng đồng đó là 30% rồi. Thế còn lại thì là nó của các bệnh viện tuyến dưới. Và các bạn đừng có đổ thừa chúng tôi. Các bạn cũng sử dụng rất nhiều các loại kháng sinh và dẫn tới cái chuyện nó nảy sinh vi khuẩn mà nó đa kháng ngay từ chỗ của các bạn, chứ không phải là tại vì chợ đẩy. Có nhiều khi là từ Tâm Anh, từ Tâm Đức, hay là từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định không chừng, mà các bạn cứ đổ thừa chung là chợ đẩy thì cũng khó lắm. Thì xin lỗi, chúng ta thấy là bây giờ cái vấn đề mà cái cơ chế đề kháng của cái tụ cầu như thế nào. Bây giờ cái cơ chế đề kháng nó có cực kỳ nhiều. Trong đấy thì nó cũng có 6 loại mà tôi đã chấm ở trên bảng để cho chúng ta thấy là những cái loại, đấy là những cái loại mà chúng ta thường gặp nhất. Bên cạnh đấy thì mình lại trong cái nhóm thường gặp đấy thì cái loại gì mà nó khủng khiếp nhất thì các bạn chú ý đến 2 thứ. Một là cái vấn đề mà cái gen van A mà nó kháng với lại làm cho nó cái Staphylococcus aureus nó kháng với vancomycin, và cái thứ hai là tạo cái màng biofilm, và cái màng biofilm bây giờ là đang là cái vấn đề rất là nhức nhối với lại rất nhiều các cái cơ sở y tế và các cái chuyên ngành. Thế chứ ở đây là một cái cơ chế kháng thuốc mà tôi đã lược ra để cho các bạn nhìn thấy là cái cơ chế này nó sẽ tác động với cái thuốc kháng sinh nào, và cái loại thuốc kháng sinh nào nó sẽ bị mất bất hoạt với cái cơ chế nào. Thì mình thấy rằng là các cái cơ chế kháng của tụ cầu bây giờ là nó bao phủ hết, nó chả thua gì của gram âm đâu. Trong khi mà trước đây thì mình nói là gram âm thì nó có cái lớp màng nó có 2 lớp và nó có rất nhiều cái cơ chế, nhưng thực sự gram dương nó chả thiếu gì cả. Vấn đề của nó là cái nào nổi trội thôi.
Và cái nhắc nhở lại là cái vấn đề có biofilm là cái mà làm cho chúng ta thất bại điều trị rất nhiều trong cái chuyện này. Thế cái vấn đề của chúng ta ở đây nữa tôi muốn trình bày với các bạn nữa là ngay kể cả trong cái vi khuẩn mà tụ cầu mà cho rằng nó là nhạy MRSA, chúng ta vẫn có những cái trường hợp mà vancomycin với cái MIC nó là bằng 2. Mà như chúng ta đã nói đó, trong thực hành lâm sàng á, vancomycin mà MIC của vancomycin nó chỉ cần bằng 1 hoặc trên 1 là cái khả năng của chúng ta điều trị đã thất bại rồi. Chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh liều, chúng ta phải có liều tải, chúng ta phải đo được nồng độ đáy của nó, rồi chúng ta phải đạt được cái AUC trên 400 thì lúc đấy chúng ta mới có khả năng thành công. Và cái đấy là cái chỉ có là cái khởi đầu thôi. Còn trong quá trình điều trị chúng ta phải TDM nó được, chúng ta phải đo được nồng độ thuốc của nó, bởi vì cái diễn tiến của bệnh nhân lúc đấy nó sẽ có những cái chuyện là về vấn đề tolerance. Như vậy thì có phải là MRSA không nguy hiểm không? Gặp MRSA vẫn tử vong như thường nếu mà chúng ta chỉ sử dụng bằng vancomycin. Còn đương nhiên là những cái nghiên cứu này ấy, là nó có bằng chứng. Người ta đã làm tại Đài Loan trên một số lượng bệnh nhân cũng rất lớn và cho thấy rằng cái vấn đề mà MIC của MRSA nếu mà từ 2 trở lên thì nó tăng cái tần số phẫu thuật và tăng cái nguy cơ tử vong lên rất nhiều. Rồi cái vấn đề thứ hai đối với MRSA thì đương nhiên rồi. MRSA còn như vậy thì MRSA nó còn kinh khủng hơn, và điều đấy cho chúng ta thấy là gần đây chúng ta không nên sử dụng vancomycin một cách đơn độc trong những trường hợp mà có tụ cầu có MIC cao. Đây cũng là một cái minh chứng nữa trên những bệnh nhân bị nhiễm MRSA mà có MIC từ 2 bằng 2. Và những cái chuyện như thế này thì đối với lại khoa của chúng tôi hiện nay chúng tôi cũng không bao giờ dám sử dụng vancomycin một cách đơn độc, hoặc là chúng tôi phải chuyển ngay kháng sinh ra một cái thứ khác. Như vậy thì cái ảnh hưởng của tình trạng vi khuẩn kháng sinh trong quá trình điều trị nó dẫn tới cái gì? Nó trả lại chúng ta một cái vòng xoáy. Từ đó khi mà cái sự mà đề kháng kháng sinh đó nó bị gia tăng thì tăng cái nguy cơ thất bại điều trị, rồi từ đấy nó sẽ tăng lên cái tỷ lệ biến chứng cho cá thể của bệnh nhân đó, tăng tỷ lệ bệnh tử vong cho những cái người bị nhiễm trùng những loại đó. Nhưng cái quan trọng hơn nữa đó là tình trạng mà tăng nguy cơ lây nhiễm những cái chủng này trong bệnh viện, rồi từ đấy thì nó sẽ là tăng nguy cơ là lây truyền kháng thuốc do các cái cơ sở y tế khác hoặc là cho cộng đồng. Mà chúng ta cũng thấy là lần trước tôi đã nói về vấn đề của bệnh viện Kiên Giang. Thế cái thứ hai là muốn nhấn mạnh hơn trong các cái cơ chế mà kháng thuốc của của tụ cầu đó, thì chúng ta thấy là cái khả năng tải biofilm của những cái tụ cầu nó như thế nào so với các chủng vi khuẩn khác. Thế thì chúng ta thấy là cái khả năng của tụ cầu mà nó tạo biofilm là mạnh nhất. Và ở đây thì cũng có nói sơ qua về vấn đề của gam âm, thì cái Pseudomonas là cái mà tạo ra biofilm mạnh nhất trong đây là cái giải trình tự gen, và cũng giống như nghiên cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, và cho chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà tạo biofilm của cái tụ cầu mà là một cái rất lớn. Và cái điều đấy thì nó dẫn tới cái gì? Cái dẫn tới của nó là cái nhiễm trùng dai dẳng. Khi mà có tụ cầu mà tạo ra biofilm thì nó sẽ diễn tiến tới những cái nhiễm trùng dai dẳng, và nếu chúng ta không có xử lý được, đôi khi chúng ta phải cần thiết có cái ngoại khoa ông nhảy vào thì ông giải quyết, thì lúc đấy chúng ta mới điều trị được bệnh, còn nếu không thì sẽ là thất bại là chắc. Và từ đấy thì nó cũng lại đưa vào một cái vòng xoáy bệnh lý là nguy cơ lây lan các cái tình trạng bệnh, các cái chủng nhiễm trùng nặng trong bệnh viện. Như vậy thì nếu mà xem lại bây giờ chúng ta nói là khủng khiếp về cái nguy cơ của vi khuẩn đa kháng. Chúng ta đã trải qua đại dịch Covid-19. Trong 3 năm của đại dịch Covid-19, cả thế giới chúng ta mất đi khoảng 6,5 triệu người. Nhưng mà riêng đối với cái loại mà các cái vi khuẩn liên quan đến các vi khuẩn đa kháng thì mỗi năm chúng ta đang mất đi 5 triệu người. Một cái 3 năm mất hơn 6 triệu người, và một cái mỗi năm mất đi 5 triệu người. Chẳng qua nó âm thầm, nó không lan cho nên chúng ta không sợ mà thôi. Chứ còn thực sự ra cái vấn đề mà cái đa kháng này mới đang là cái chính thức, đang là đại dịch, nó đang là cái kinh khủng nhất cho chúng ta bây giờ. Và nếu mà chúng ta không có một cái phương án nào thì đến 10 năm sau, đến 2050,
Khi mà người ta nghĩ rằng người ta khống chế được các bệnh nhiễm trùng thì lúc đấy nó lại là cái nguy cơ gây tử vong cao nhất trong tất cả các loại bệnh lý. Và Tổ chức Y tế Thế giới từ đấy mới khuyên là chúng ta phải làm rất nhiều các vấn đề. Nhưng ở trong đấy cái vấn đề quan trọng nhất là chọn lựa sử dụng kháng sinh hợp lý trong các cơ sở y tế. Vấn đề này nói thì dễ nhưng rất khó. Vậy thì các cái kháng sinh mới trong cái điều trị của gram dương hiện nay chúng ta nên sử dụng như thế nào? Ở đây thì chúng ta có hiện tại Việt Nam của chúng ta thì đang có các cái loại kháng sinh như vậy để điều trị gram dương. Và tôi nhớ rằng chỗ anh Ân, chỗ Chợ Rẫy, chỗ anh Thầy Thiện đang sử dụng nhiều nhất là linezolid. Tôi nghĩ vậy. Tại vì cái đấy cho tới giờ các báo cáo trên quốc tế đều xác định nó là một trong những loại kháng sinh rất là tốt và điều trị mà trên thực tế có lẽ là tốt thật với ông Thầy Thiện. Nó thấm nhập mô, nó làm rất nhiều cái tốt, nhưng mà chúng ta có nên giữa cái quan điểm của ICU là tôi phải đem bệnh nhân ra càng sớm càng tốt, nhưng mà quan điểm của chúng tôi ICU mà của nhiễm đó thì bên cạnh đem ra càng tốt thì tôi lại phải làm sao bảo vệ được cái tuổi thọ của kháng sinh. Thì gì từ đấy thì mình phải có một cái nhìn là xem về vấn đề các hoạt tính của nó như thế nào, mình chọn lựa nó ở chỗ nào và để dành cái gì đấy quan trọng nhất. Ví dụ như là các thầy xài linezolid, tôi đồng ý. Linezolid bây giờ cho thấy rằng một cái hiệu quả điều trị rất tốt, nhưng các bạn có tưởng tượng rằng nếu mà mất đi vai trò của vancomycin, mai mốt thì cái thuốc gì để điều trị cho viêm màng não, cái gì để điều trị cho áp xe não, xài nhiều quá rồi thì nó có thể nó dẫn tới kháng. Mà trong tất cả các loại kháng sinh hiện nay mà chúng ta hình thành thì cái linezolid là cái có thể là được công nhận là thâm nhập qua hàng rào máu não và chữa cho nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương. Còn tất cả những cái còn lại đâu được đâu. Thế thì lúc đây giờ chúng ta sẽ cân nhắc xem cái loại nào nó là thực sự nó là quan trọng và thực sự tốt. Ở đây tôi muốn đưa ra cái này, có lẽ là lát nữa thì cô Đoan Trang sẽ tham luận thêm, tại cái này cái nghề của cô Đoan Trang rồi, không phải của tôi, nhưng mà tôi cũng đọc và cũng ráng hiểu xem nó có đúng không. Nếu mà nó đúng thì lát nữa cô Đoan Trang xác định dùm cho nó đúng. Ở đây chúng ta nhìn thấy giữa MIC và MBC. MIC và MBC là cái gì? Là một cái là nồng độ ức chế tối thiểu và một cái là nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. Và cái cột sau cùng các bạn, nếu các bạn nhìn thấy đấy thì chúng ta sẽ thấy nó là phần trăm của cái tolerance. Thế thì ở đây thì các loại kháng sinh mà chúng ta đang sử dụng khá nhiều đó là daptomycin và linezolid, thì chúng ta thấy cái MIC của daptomycin với cái MBC của nó rất gần nhau. Trong khi cái linezolid thì cái MIC và cái MBC nó có một cái khoảng cách khá lớn. Và từ đấy thì chúng ta thấy cái cột bên cột tolerance đó thì cái daptomycin nó không có cái phần trăm nào hết. Và còn các loại khác thì nó có cái tỷ lệ nó xuất hiện các cái con số. Thế thì cái tolerance là cái gì? Thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu giữa cái kháng thuốc và cái gọi là dung nạp, gọi là tolerance. Hai cái ý nghĩa này nó không giống nhau. Kháng có nghĩa là kháng luôn, không điều trị được. Còn cái dung nạp là cái nó xuất hiện, nó không thể diệt được con vi khuẩn đấy. Nhưng con vi khuẩn đấy nó nằm ở đó, nó không chết, nó chỉ chậm phát triển đi thôi. Và điều đấy thì nó có cái nguy cơ gì? Anh diệt nó không chết thì đến một lúc nào đấy nó có cái nguy cơ là nếu mà chúng ta sử dụng nhiều quá, liên tục quá thì nó sẽ dẫn tới cái nguy cơ bắt đầu xuất hiện các cái chủng kháng thuốc từ những cái con không chết này. Và điều đấy cho chúng ta thấy là gì? Trong các cái loại kháng sinh vừa rồi chúng ta nhìn lại xem lại là nếu mà tôi để cái quy định của nó là MIC trên MBC nếu trên hoặc bằng 32, có nghĩa là cái con vi khuẩn này chắc chắn nó không chết và nó nằm ở đó, nó nằm ngắc ngoài đó thôi. Mà có trong đấy có con nào mà nó vui vẻ hay là nó có một cái động lực gì đấy tự nhiên nó sống ấy, thì nó sẽ trở thành là kháng thuốc luôn. Và như vậy thì nếu mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì linezolid nó có thể là dẫn tới nó là kiềm khuẩn, cho nên là nó có khả năng tới 100% những cái con đấy nó chỉ làm cho là anh giảm cái sự phát triển thôi, anh không trực tiếp giết được nó. Do vậy đây là một cái loại thuốc cực kỳ quý hiếm, nó một mình nó vào trong được màng não. Do vậy nếu mà chúng ta cứ xài
thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi bắt đầu xuất hiện cái kháng thuốc, và bây giờ đã có báo cáo về kháng thuốc của linezolid, và điều đấy là một cái cảnh báo cho chúng ta nên chọn lựa như thế nào cho nó phù hợp. Bây giờ tất cả các cái vấn đề mà các bạn đang lo sợ là viêm phổi liên quan đến thở máy rồi này kia, thì các bạn bắt đầu chọn lựa thuốc kháng sinh, và các bạn cho rằng linezolid là cái mà thấm nhập vào mô cùng một lúc bao vây được hết. Rất tốt, tôi đồng ý. Nhưng mà cái mà chúng ta nếu mà nghĩ về vấn đề mà để tăng tuổi thọ kháng sinh thì cái này chúng ta phải tính toán lại. Bên cạnh đó cũng giống như vậy, tigecycline hoặc là teicoplanin vân vân. Thế nhưng mà thực sự ra thì những cái mà tôi đang đề cập tới một số các cái thuốc mới thôi. Và điều đấy thì cho chúng ta thấy là đây là cái tóm tắt về các cái tác dụng của các loại kháng sinh mà chúng ta phải chú ý tới, để cho trong cái quá trình mà chúng ta chọn lựa cái kháng sinh nó như thế nào để phù hợp nhất trong cái vấn đề điều trị, thì chúng ta phải nhìn thấy nó các cái cơ chế để điều trị, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chọn lựa bất cứ một cái theo máy móc. Và bên cạnh đấy thì ngoài cái hiệu quả thì chúng ta cũng phải là so sánh các cái hiệu quả về an toàn, và chúng ta thấy là daptomycin hoặc là các loại thuốc gram dương hiện nay nó có một cái hiệu quả an toàn khá tốt, cho nên là chọn bất cứ loại thuốc nào chúng ta cũng yên tâm. Rồi cái nữa là về vấn đề của các cái liều cao, khi mà sử dụng liều cao các loại thuốc thì nó có gây tổn hại phụ cận hay không, và đặc biệt là nếu mà các bạn chú ý nữa thì có thể là một cái chuyên đề riêng, khi mà chúng ta nâng nồng độ các loại thuốc kháng sinh lên thì nó có thể nó dẫn tới chuyện có tiêu diệt được cái biofilm vi khuẩn trong biofilm hay không. Và cái biofilm là cái cực kỳ quan trọng đối với MRSA. Thì cái chuyện cái kháng sinh nào là cái kháng sinh có thể phá vỡ được cái biofilm của MRSA để mà tấn công được, để tiêu diệt được thuốc. Như vậy thì cái vấn đề cuối cùng của chúng ta thấy là gì? Vấn đề tóm tắt của chúng ta là hiện nay chúng ta còn đối diện với cái tình trạng kháng thuốc rất là cao. Do vậy cái trách nhiệm của chúng ta phải chọn lựa những loại thuốc kháng sinh như thế nào điều trị để cho mình đạt được cái target tốt nhất. Bên cạnh đấy chúng ta phải có trách nhiệm là phải giữ cái kháng sinh cái tuổi thọ dài nhất. Đây là bài báo cáo của tôi. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Good morning, everybody. Thank you very much for the invitation to be here this morning. My respects to all the senior faculty here, and thanks to Dr. Reddy's laboratory for facilitating this meeting. Dr. Hong has set the stage for my talk on how we should approach the management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. MRSA is a huge problem. Where I come from, it is less of a problem than we see here, but I find that here this is a huge problem. Even though we have gram-negative resistance, gram-positive resistance in Staphylococcus is also a challenge here in practice. So I will give in the next 30 or 35 minutes, based on a case, how we managed patients. The earlier speaker said that we are having problems with vancomycin only when the vancomycin MIC is 2. But I am going to illustrate to you that even with lower MICs in the sensitive range, that is an MIC of 1 or even less, sometimes using vancomycin is a problem in treating these patients. I have no conflict of interest. Okay, so we have a 54-year-old gentleman. He enjoys his alcohol. He's a diabetic. He presents to the hospital with fever, pain, and swelling in the left knee. He gives a history of multiple boils on the skin 3 months earlier and was also hospitalized for an abdominal pain for which a surgery was considered but not done. This was 6 months back. The creatinine during the last admission was about 1.6. So based on the presentation, the doctor considered the possibility of septic arthritis of the knee, and he had a debridement of the knee done surgically.
Now, after 36 hours, his reports on review showed that his white cell count was very high, about 29,000, neutrophils of 89%. His creatinine was 2.4. He had acute kidney injury. Liver functions were normal. And the blood culture, which had been sent on admission, showed a gram-positive cocci. There was a suspicion whether this could be a coagulase negative staphylococcus or was it Staphylococcus aureus. It was not clear at the time. And the fluid which had been taken from the joint during debridement also showed a gram-positive coccus. Now, what antibiotic would you start? The choice of the antibiotic depends on the epidemiology of bacteria in your setup. For example, in my country, maybe about 10 years ago, when the incidence of MRSA was 10% or so, we would have gone in for choosing cefazolin as an empiric therapy. Whereas if your MRSA incidence is high, we need to ensure that we cover for both MRSA and MSSA, which means we may need to use vancomycin plus cefazolin, because it has been very clearly shown that vancomycin is inferior in the treatment of methicillin sensitive Staph aureus. So this patient, we had to assess to see whether there is a possibility of MRSA. So what are the risk factors for colonization with MRSA? If he has been hospitalized in the last 2 years, our patient was hospitalized. He had been in a long care facility. If he has had a surgery in the last 5 years, if he has received any antibiotics in the last 1 year, which our patient had, if he had history of skin lesions, multiple folliculitis. Folliculitis is a strong factor in favor of MRSA, catheterization, and male sex. So our patient has several risk factors for the possibility of MRSA. And if you extrapolate it to see whether there is a possibility of Staph aureus bacteremia, male sex, increasing age, lower socioeconomic status, renal failure with dialysis, diabetes, intravenous drug use, and the presence of endovascular devices. All of these factors increase the risk of developing Staph aureus bacteremia. So our patient fits both of this, and his blood culture is also showing a gram-positive coccus. So in this situation, we should be looking at treating him for MRSA. So this patient was started on vancomycin by the medical team under whom he was admitted. And the report comes to you the next day. We usually give initially only a disc diffusion result. So the person showed sensitivity to erythromycin was resistant, clindamycin was sensitive, and vancomycin and linezolid were sensitive. Now please remember, if you're going to use clindamycin, you need to ensure whether there is a possibility of cross resistance with erythromycin, whereby you need to do the D test before you decide on susceptibility to clindamycin. Those strains sensitive to clinda, which may have resistance to erythro, can have an inducible resistance when you start the patient on clindamycin. So please do not use clinda if there is a possibility of resistance to erythromycin. You need to confirm with the D test and then decide the choice of therapy. Now this patient had a D test positive. Anyway, he had a bacteremia, and the patient was started on vancomycin by the treating team. You also need to ask, if you are not routinely given the MICs, which happens in a lot of hospitals in my place, what the MIC of vancomycin is. Now this is the last guideline given for the treatment for MRSA by the Infectious Diseases Society of America. You'll find here that this guidelines came in the year 2011. 2011 is a long time ago. It's almost 15 years back was the last guideline. And in the medical world, development happens very rapidly. So are we right in applying this guidelines to the current treatment of MRSA
we should ask the question. If you look at the antibiotics which have been developed over the last 70 years in the treatment of MRSA, or shall I say Staphylococcus aureus, you'll find vancomycin came way back in 1958. Almost 67 years ago was the first vancomycin development, and even though there have been other antibiotics like linezolid, daptomycin, tigecycline, ceftaroline, ceftobiprole, all in the last 20 or 30 years, we still depend on vancomycin. So is that right? Is what I think we need to question right now. These are the drugs which are approved by the FDA for treatment with MRSA. Vancomycin is used at the loading dose of 20 to 35 milligrams, followed by a maintenance dose of 15 to 20 milligrams per kilogram at least twice a day. Daptomycin, initially the dosing was 4 to 6 milligrams per kilogram, but now we have realized that we have to use probably a higher dose, 8 to 12 milligrams per kilogram once a day is recommended. Teicoplanin, which is not FDA approved actually, is available in Europe and is recommended for bacteremia. There are only three main drugs which are recommended for use in bacteremia, which is vancomycin, daptomycin, and ceftobiprole. These are the three main drugs used as first-line recommendation against Staph aureus bacteremia. We have other agents. We have got ceftaroline, we have got ceftobiprole, telavancin, linezolid, tedizolid, dalbavancin, and oritavancin. So our choices are quite broad. So keeping this in mind, if you are going to approach the management of a patient with Staph aureus bacteremia, you need to first have a diagnosis. As I told you earlier, we need to show the susceptibility pattern. We need to know the D-test if we don't have MICs. We need to have the MICs of vancomycin to decide the choice of therapy. We then need to risk stratify the patient. You need to ensure source control is done. You need to choose the correct antibiotic, the method of administration, and the duration of administration. And you also look at other investigations to rule out complicated Staph aureus bacteremia. Okay? But unfortunately, doctors do make mistakes. Staphylococcus aureus is a very notorious bacteria which has a high propensity to cause infective endocarditis. So if you have a bacteremia, you need to worry whether there is a possibility that endocarditis can occur. So this is an algorithm which looks at the way to approach Staph aureus bacteremia. So if you have a culture positive, you need to take a thorough history of past history, whether there has been a previous history of valve damage, endocarditis, and then risk stratify the patient. So what do you mean by risk stratification? You need to look at predisposing factors. Does he have any implanted prosthesis? Has he had a history of endocarditis? Has he been using intravenous drugs? You also need to look at the duration of bacteremia, whether it was community acquired or whether it was hospital acquired, and what is the delay in initiating treatment, and once treatment is started, the clinical picture, whether clinically he has defervesced, whether the culture has become negative, and is there any feature of metastatic infection. So these are the questions you need to ask, and then you categorize it as low risk or high risk. Low risk is that patient who has a nosocomial bacteremia, usually catheter related, responds very fast to treatment, his culture becomes negative after the first initiation of treatment. These factors make it less likely that he has an endocarditis or a metastatic infection, whereas if he has a community acquired infection, usually history of skin lesions before this, if he clinically does not become afebrile in the first 48 hours, and if his cultures remain positive, then that means he has a high-risk infection. Your duration of treatment in an uncomplicated patient is only 2 weeks, whereas the duration should be 4 to 6 weeks if he has a possibility of a complicated infection. This is a very important feature when you are treating patients with Staph aureus bacteremia. This also shows you that if the person has a staph which is sensitive, usually cefazolin
nafcillin or daptomycin is used, and if it is resistant, you need to use either glycopeptides, which means vancomycin, teicoplanin, daptomycin, or the beta-lactams. Linezolid is not recommended as a first line. It can be used as an alternative therapy in Staph aureus bacteremia, but remember, it should be in a low inoculum state. So if you have endocarditis or if you have meningitis with bacteremia, linezolid is not an option. Even though linezolid reaches good concentrations in the CSF, it penetrates the blood-brain barrier, still linezolid is not approved as a treatment for bacteremia with meningitis. And if he has other focus, a source control has to be initiated. And remember, you need to have repeat blood cultures done every 24 hours ideally, a transthoracic echo, and you also need to do additional evaluation as mentioned here. A transesophageal echo, an MRI or a PET or a CT scan are necessary if you are going to ensure that there is no metastatic focus of infection. So the risk stratification, this is a simple approach. So is it uncomplicated or is it complicated? If it is uncomplicated, 2 weeks treatment. If it is uncomplicated, it is 4 to 6 weeks of treatment. You also need to figure out whether you need to have a transesophageal scan done. In my country, almost all patients with Staph aureus bacteremia have a transesophageal echocardiogram. But in certain countries where it is expensive or difficult to do a transesophageal echo, you need to apply this VISTA criteria. So if the score is more than 3, then there is an indication for a transesophageal echocardiogram. If the score is 3 or less, you probably need not do a transesophageal echocardiogram. How frequently would you send cultures? Ideally, every 24 hours you need to do cultures, but in my country we do it every 48 hours because it is expensive, but you need to ensure that the culture becomes negative. So regular cultures are indicated. Is there any role for molecular testing? Molecular tests help you get a diagnosis faster, but current recommendations do not routinely advise molecular testing for patients with Staph aureus bacteremia. Other imaging, I told you, if the person does not become afebrile, if the person has persistent bacteremia, you need to rule out metastatic focus. So a transesophageal echo, a CT scan of the chest and abdomen to rule out visceral abscesses, maybe an MRI of the spine if you're thinking of focus in the bone, or a simple PET scan head to toe to see if there is any focus elsewhere is strongly advised. What agent and what dosing strategy would you use? I will tell you subsequently, and also whether there is any role of modifying the administration of vancomycin to help give better outcomes. So these are the agents we have now, and as you all know that vancomycin is still in 2025 recommended as the drug of choice in treating MRSA, though we have all the other agents mentioned. In general, trimethoprim sulfamethoxazole is not advised as an agent for bacteremia. Rifampicin and gentamicin, which were advised in the treatment of prosthetic joint or prosthetic valve endocarditis, is now not routinely given because it doesn't make much of a difference, so we are giving up on that. Linezolid, as I said, is not used for high inoculum infections like meningitis or endocarditis. We do not use linezolid. Usually beta-lactams are given as combination if they are used as second line agents. As first line, yes, you can use them alone, but when you are having a failing therapy with vancomycin, you usually combine daptomycin plus ceftaroline as treatment these days. People have looked at modifying the way in which vancomycin is given to have a better target attainment and outcomes. Vancomycin dose, so is there a role for giving it as a continuous infusion? There have been studies both
retrospective and prospective, which have looked at what dose of vancomycin is better, and people have recommended that when it is given as a continuous infusion, it is associated with almost a 53% reduction in the odds of kidney injury and a 2.6-fold higher odds of pharmacokinetic target achievement when compared to intermittent infusion. So these are being done by several pharmacists in Australia and Europe, and even though this has been recommended, this is not routinely done. Now the question is, why do we have to do all this to ensure that patients get treated? Why are we still sticking on to vancomycin? Why are we trying to modify when we have other choices available? This article came a couple of years ago. How vancomycin, as I told you, which was discovered in 1958, we are still using it. It is over 65 years. Is it time to retire this molecule? Now these questions are coming up very seriously to look at alternative agents to vancomycin in the treatment of MRSA. Now, this is a cartoon which says when we have daptomycin or maybe ceftaroline or maybe even linezolid, do we look at alternatives to vancomycin? Because it has been shown that vancomycin has a lot of challenges when used for treatment of MRSA. So what are the challenges? Now let us see what our patient is doing. So this patient who was started on vancomycin by the treating team, his both blood culture and knee joint culture has shown MRSA. An ultrasound scan shows splenomegaly. He was continued on vancomycin, but his fever persisted. Now it has been shown that the MIC of vancomycin is predictive of several features in the outcomes. You'll find that if the MIC increases from 0.5 to 1 to 2, the median days to eradicate vancomycin increases, the median duration of therapy also increases, and the eradication at the end of treatment decreases, which means if there is a vancomycin creep, which we are all seeing, an MIC creep for vancomycin, which is seen in several countries, when that happens, when the MIC starts going up, then the outcomes start coming down. You get poorer outcomes when you use vancomycin in the treatment of those strains which, even though are sensitive to vancomycin, they are less than 4, less than 2 in fact, but still there is a problem with outcomes. This is because achieving vancomycin levels is a problem. As the MIC goes up, the chances of achieving the required levels, the trough levels of 15 to 20 milligrams becomes a problem. Even though now they say you don't no longer depend on trough levels, you have to go for the AUC. You look at Bayesian calculators to check whether the AUC of 400 or above is there. In spite of all that, there is a problem. And we also find that when you start using higher doses to ensure that you get higher levels and better outcomes, the nephrotoxicity starts going up. So this drug, which is 60 years old, is now beginning to fray at the edges. We are having difficulty using this drug to get the correct levels, and when you try to get the levels by using a higher dose, your nephrotoxicity goes up. So in our patient, the orthopedician did a repeat washout, thinking that there was still some focus in the knee. There was a CT scan abdomen done which showed acute pyelonephritis with a renal abscess, which could contribute to persistent MRSA bacteremia. A transesophageal echo did not show any vegetations, and the MIC of vancomycin, which was 0.75, was still 0.75. It had not gone up. But a repeat blood culture after a week was showing still MRSA in the blood. So this is a patient with persistent MRSA bacteremia, even though he was given adequate doses. So the treatment said that let us do an aspiration of the renal abscess and hope that it will settle, and then promptly the patient became afebrile once the abscess was drained, but the treating unit still continued vancomycin. The recommendations for a patient with MRSA bacteremia, you will see, once you rule out other foci,
and you still find positive cultures, even though there is metastatic foci not available, not present, you can probably use Vanco or Dapto. The current studies have shown that in a person who started on vancomycin but is not clinically responding, not becoming afebrile, or is having persistent bacteremia, it is wiser to change over to daptomycin by the day 3 or day 5. So within 3 to 5 days, you change over to daptomycin, and then the outcomes are actually much better than continuing vancomycin. So either you rethink the use of vancomycin, or if the person is not responding, change over to dapsomycin by the 5th day. You can also add a second agent, ceftaroline can be added, or if you are looking at persistent bacteremia, go into salvage therapy using multiple antibiotics once you are sure that all metastatic focus or foci of infection is sorted out. But our patient, everything has been taken care of, is on vancomycin and is still growing MRSA. So this is where you have to say, in theory there is no difference between theory and practice, but actually in practice there is. So whether, even though vancomycin is recommended as the gold standard, sometimes we have issues. So what would you do now? After about 10 days of treatment, everything taken care of on vancomycin, would you still wait and watch? He's afebrile now, but blood culture is showing vancomycin. Would you increase the dose of vancomycin, change to Dapto, use combination, or would you call the ID physician? So this patient had a scan. His blood culture was first time came back as sterile, but again after 2 days the MRSA was positive. This is called the skip phenomenon. A skip phenomenon is when the person culture becomes sterile but again becomes positive. That is why it is very important that you continue to do cultures. At least 2 or 3 cultures should be negative before you say that the person has cleared the infection. Now linezolid was started. Within 2 days the platelet levels dropped. Now linezolid has a strong possibility of causing thrombocytopenia and anemia. Usually this happens after 7 to 10 days. So when we use linezolid, we monitor it after on a weekly basis, and quite a lot of our patients end up with complications generally between the days 10 to 14. So this is not a very good antibiotic for longer than 10 to 14 days. So this is what happened. So then they stopped linezolid and the patient was started on high dose daptomycin. Ideally, probably this patient required a combination of ceftaroline plus daptomycin, but the treating team chose using 12 milligrams of daptomycin. I think he was given 700 milligrams intravenously, and subsequently the cultures cleared. So we are seeing more and more cases like this. Even though the vancomycin MIC is lower, subsequently the vancomycin level came as 1.5. So resistance, selection of resistant strains or a hetero MRSA can cause this kind of a picture, and you need to evolve your approach in the treatment of MRSA infections. With a high possibility of acute kidney injury associated with vancomycin, I think it is time we think of retiring vancomycin and probably look at newer options. So this is the summary. Any patient should be started on vancomycin. The AUC should be kept above 400. Using daptomycin 8 to 10 is what is recommended. If the follow-up culture is negative and you rule out complicating factors, 14 days treatment. If the culture remains positive, follow-up cultures, rule out other focus or treat for complicated bacteremia with alternate agents, typically Dapto high dose with or without ceftaroline. What about other infections? Other sites of other infections? Surgical skin and soft tissue infection. For most MRSA folliculitis, incision and drainage, source reduction is all that is recommended. We don't use routinely. We use sometimes cotrimoxazole or oral linezolid is used in our country. If it is a UTI, linezolid does not reach good concentrations.
Glycopeptides are the choice, but if there is renal insufficiency, daptomycin is the option. Bone and joint infections, we use a lot of times teicoplanin, which can be given once a day parenterally, or sometimes short course up to 2 weeks linezolid is acceptable. We also have now started using tedizolid. Tedizolid is 200 milligrams once a day. It's licensed in our country, so that is an option. Or dalbavancin, once a week injection is used. Endocarditis, still vancomycin. Teicoplanin, high doses, 10 to 12 milligram per kilogram is used in our country. Dapto is licensed only for right-sided endocarditis, but with experience we are finding it is useful for left-sided endocarditis also. Nosocomial pneumonia, no role for daptomycin, only glycopeptides or linezolid. Both meningitis and endocarditis, please remember, linezolid is not advised because it's a bacteriostatic agent. Lastly, you need to understand the cost implications also. We may feel that we need to buy a Jaguar, but if you cannot buy a Jaguar, you need to settle for something less expensive. So Dapto appears expensive initially, but when you put in the cost of monitoring vancomycin, ideally 5th dose, you need to do trough levels and periodic trough levels after that. If you add to all this, actually the expense with vancomycin goes up. So keep in mind the cost effectiveness rather than just the cost of the medicine. So this is what we need to keep in mind. The last couple of slides on infection control. The next bit is highly infectious. Thank God for these curtains. Unfortunately, it doesn't work. These are what we use is chlorhexidine body wash twice a day for 10 days to 2 weeks. Intranasal mupirocin twice a day for 10 days to 2 weeks. And periodically check for nares, axilla and groin swabs to see whether the person has eradicated it. This is over and above treatment for MRSA bacteremia. So the take-home message is Staphylococcus is a very complicated bacteria. Now, and if it is a resistant Staph aureus, all the more the worry that you have to approach it cautiously and correctly. This is how it is. Now try to figure it out. This is your MRSA, and when you have a bacteremia, as Oscar Wilde said, the truth is rarely pure and never simple. So MRSA is something you have to be very careful when you approach it. We have burnt our fingers many times. We have treated it for 2 weeks and find that after 2 weeks he comes in with a badly damaged valve. So treat this cautiously. It is time to rethink whether vancomycin is the right antibiotic for our MRSAs. Thank you. Yeah.